Hello, everyone, and good afternoon. Welcome to our earnings call as we talk about our earnings for the fourth quarter of 23, status on our transformation plan, and also the Q&A session. Before we begin, we would like to summarize the main messages that are here in the material disclosed yesterday, the video, the presentation, the numbers, and the overall status of the plan. We want to cover the main messages. So please, let's share our screen. First of all, when we take a look at the key messages for the fourth quarter and we talk about the transformation plan, I want to reinforce that I'm really happy and confident with the capacity for execution that our team has in this transformation plan. So a quick analogy, if you look at Formula One, for example, a sport I really love, we adjusted our car in 2023. We have a new car to accelerate now in 24. So it's a new car. There's still some incremental improvements to work on, but they will bring results we expect. So I'm super confident that the results in the bottom line will be delivered with possible positive surprises. And after I'll talk about each of these dimensions. Then we had a significant cost reduction plan, which makes the company leaner. And this seemed to be a very precise strategy because we bet on a more challenging macro scenario with restrained demand that has been confirmed for long-lasting or durable goods that have an average higher ticket. The reduction in the interest rate will take a while to have an impact in our categories. So we prepare the company for this challenging scenario focusing on profitability, although we have to give up a bit on the revenue, delivering the bottom line and the cash flow. So this is discipline that's here in the company. We're able to overcome our expectations to bring this lower than 90 days, around 75 days actually, at a level that's very efficient, the minimum historically in the company. And obviously we see the opportunities for some structural changes, more like midterm, to optimize our company with a revision in the mix. And the fourth point in this capital structure is an important milestone, which is the recovery of the trust levels in the market. As a management team set up a plan and considered how we would be able to work on this, and the delivery up until now has been able to allow us to recover this and work with the liability management and also bring in other opportunities for levers in our capital structure. Um, so that would be a lot easier to perform the sales, and the proposals would be a lot less advantageful for the company. And the fifth point is our liquidity level that's very stronger, which is really focused on free cash flow. So it's the first year that we close with this kind of positive free cash flow. And of course, we have a lot of upside to reap, and we don't have the restructuring costs anymore. I think the main message here is our commitment to profitability, and the revenue has been below our plan, and we're going to keep our commitment to generate value. So generating sales with irrational conditions won't be something we're going to be focusing on. So we've been able to keep our market share and even gain market share in some of our core categories, which is what's most important for us. So we removed half of our categories, and part of them also impacted our physical stores. So we had a little bit of toys, a little bit of cleaning supplies, a lot of 1P, and then we were able to keep this basically furniture, a bit of beauty, and home appliances. And another important message is with the buy now, pay later scenario. It's very strong and resilient, the lowest non-payment rates, and the addressable market's growing. So we have a lot of demand with potential for growth. And of course, we will be having a new funding model. And we're going to be migrating gradually. And in 2025, we should be able to accelerate this.
Vou passar para o Elcio para passar aqui dos destaques financeiros de forma também bem So resumida, I'm going to para a talk gente it on. poder I'm going to pass deslocar it para on o to slide e Elcio a to gente vai discuss para a the pergunta e financial resposta. highlights, and then we'll get into the Q&A. Okay, Renato. Elcio? Boa tarde a todos. Okay, thank you. Thank Sobre you os so much, destaques Renato. Good financeiros, afternoon, a gente everyone. colocou três On temas the financial principais highlights, para que a we gente presented three main. aborda Um, nessa divulgação. Primeiro, a disciplina da so first execução do of all, plano de transformação the execution in e this seus transformation plan. impactos de Um, eventuais impactos não recorrentes. Acho que é importante, a gente vai so frisar the bem isso impact ao of longo the do tempo. non-recurring A effects prioridade da companhia, que é a gestão da liquidez e fluxo de and caixa. the priority of the Depois tem a estrutura company de with capital, que é o liquidity and the cash reperfeiçoamento flow, dessa. and then the Podemos ir para o próximo. capital structure as well. Aqui nós partimos do resultado contábil So computado this para entender is como as the ações accounting do plano de effect, so you can transformação estão understand how impactando the as actions demonstrações financeiras. and the plan Colocamos has aqui been três impacting the categorias financial statement. So de we mentioned eventos three para explicar o categories resultado do of trimestre. O events that primeiro é explain o the results saldão in dos this estoques quarter. The remanescentes. first one is Fizemos em the menor escala no terceiro remaining trimestre, stock. vocês viram o impacto aí na We margem bruta worked no on this terceiro in greater trimestre. Esse quarto scale. trimestre já no And montante so menor e o impacto aqui you menor. can see that in the Temos a fourth segunda quarter, it's a categoria de smaller fluxo de impact. operação e outros, nós temos aqui as baixas de And ativos, so e tem uma terceira we have categoria this não other associada third ao category, plano de transformação, mas claramente um evento não recorrente, que é a provisão do DIFAL 2022. which Então, no is total, the provision for temos default. 622 So milhões de overall, we have reais 622 no million varejo reais in de the temas não recorrentes, layer a grande for maioria non-recurring topics. de origem do plano Most de of them transformação. come from Acho que o the mais importante é transformational plan. entender esta não And I think what's recorrência, most important entender is to também que está understand em this linha e nós non-recurrence. anunciamos todos os Um, impactos e as medidas what we can que understand estão is aqui that we announce these demonstradas, different foram impacts and anunciados measures, lá no dia and 10 de agosto, quando we anunciamos o were able plano to de announce these transformação on the do 10th of resultado do segundo August. trimestre. But we were able E o mais to consider the importante, nós vimos essa transformation of the results in necessidade the second de ter quarter. um And custo we also saw estrutural da the need companhia to have the num patamar structural cost of the bastante company abaixo. at a Isso level uma that's way companhia, como o Elcio below, falou aqui, mais leve, making mais the ágil company e lighter, more direcionada para maior agile, and rentabilidade directed e to disciplina greater do capital empregado. profitability Então, a and margem, outro discipline with tema que é employed importante capital. nesse So chart, a margem another bruta important reportada de topic, which is the 27,6% gross margin of versus 27.6% 23% no terceiro versus trimestre. Então, uma melhora 23%. sequencial aqui Um, versus o trimestre anterior de 4,6 pontos and so percentuais, we had an muito em improvement of função da 4.6 redução do percentage points, impacto which dos is mainly estoques, due do to the saldão, reduction of que the a gente foi muito stocks, maior no terceiro tri e and um pouco no quarto trimestre. O SG&A which tem was uma a lot redução de greater. 4,2% em And the relação ao ano SG&A passado. Aqui já had a reduction demonstra um of pouco o 4.2% início de alguns compared to the benefícios do last plano de year, which transformação. demonstrates some Então, se pegarmos, por benefits of the exemplo, a transformation despesa de plan. So pessoal if you como um todo, consider, ficou 17% menor que o quarto tri do ano which was passado, 17% mesmo lower than the considerando o fourth dissídio aí quarter na faixa de last year, if we 5% que nós consider tivemos. the Então, acho que a grande adjustment of mensagem 5% aqui that no we quarto had. So trimestre, the ainda big muitos message eventos não here recorrentes is that there's na still a lot of magnitude de non-recurring 622 events, milhões de considering a reais, magnitude e of vai deixar a 622 companhia mais million leve, reais, mais ágil, which will make the direcionada company para maior more rentabilidade agile, e lighter, disciplina and aqui do capital empregado. Se a gente uh, for para o próximo slide, when we consider the next slide, aqui é o caixa indireto, somente relembrando o conceito desse fluxo de caixa if we just livre que eu estava remember mencionando, this ele é concept gerado antes do pagamento da dívida of the principal free e cash flow, juros, as we remuneração mentioned, dos it's generated acionistas, before the payment antes of the do debt follow-on and the e antes compensation of das shareholders retomadas de for novos the recursos. follow-on and Então, the é o que ele gera fundraising of new para justamente resources. ter cumprimento So das obrigações that's, of aí course, financeiras. E where nos you have últimos the 4 fulfillment of anos the foi o financial melhor ano de obligations. fluxo de caixa livre, e é o mais Um, relevante, que foi and of course, positivo em the most 648 relevant, milhões which de was reais. Então, positive isso aqui é uma by reversão da tendência 648 million e, o mais reais. So this is a importante, reversal mostra of the aqui trend. o And what's most positivo quarto important is that it trimestre em demonstrates the destaque. positive fourth Tivemos quarter. um fluxo de And caixa as de a highlight, we had a 721 milhões cash flow of de reais, já acima 621 até do million próprio reais pagamento de juros do above trimestre. the interest Então, já é payment in uma the clara quarter. direção. E a So gente this is sempre a veio clear mais direction. forte no And quarto trimestre. No segundo why was it semestre fez stronger in the fourth quarter? And essa the second balança virar aqui para semester o ano when it como um made this todo. balance Aqui já tem muito uh, dos impactos das shift, right? Well, iniciativas que nós this is lançamos. because you have the Umas impacts delas of a the própria initiatives we redução de started, estoques. and A gente some of them are reduziu even the stock 1,2 bilhão reductions, de reais ano where we contra had a ano, reduction of uma redução de 1.2 million 18 reais dias year over year, a de reduction of estoques, 18 de forma days geral, até in our abaixo. O Renato stock comentou aqui, levels, abaixo do que a even gente actually tinha below colocado como what we target, had mas set continua as a target. acelerando
We o continue to processo de accelerate monetização de créditos this tributários. monetization Então vocês process veem que, e for a gente tem na tax apresentação também credits. essa And as you can see in the sequencial full trimestre a presentation, trimestre, muito we focado have this em sequence emulação quarter e over venda dos quarter that's really créditos, muito focused focado on na própria the redução sale of estrutural the dos credits, estoques, or isso significa menor reduction of the stocks, which empossamentos represents de créditos tributários na entrada. lower tax Você tem um credits foco na at the rentabilidade, inflow. obviamente maior You have a margem, maior focus on rentabilidade e profitability to menor aqui guarantee greater os seus estoques de margins and créditos tributários, improvements e in muito your foco tax também na credit stocks, operação and also big logística e focus on the tributária da operation companhia para of maximizar the todos os logistics and recursos. tax A gente tem situation, aqui the company to um maximize impacto do everything. So capex, uma redução we bastante have the forte já em capex impact, 2023. significant A gente tinha reduction, anunciado which para is 24 que a gente really até conseguiu impressive in realizar 2023. o abaixo de 400 We were milhões able to em have 2023, algo 400 que também million mostra in da disciplina do 2023, capital da which also companhia. demonstrates the Isso discipline of não the capital significa of the que nós company. não estamos And investindo this nos does not temas mean prioritários we're da not companhia de investing in tecnologia, priority de UX, que são technology muito relevantes and e que UX, which are very continuam relevant colocando for us to bastante continue investimento e foco nessas to áreas. invest and Então, focus on. mostra aqui um But it caixa demonstrates that que ainda the não é o ideal, a gente está num cash processo, a that captura positions are still not the dos ideal. benefícios do We're plano de capturing some transformação of the vão ficando benefits of mais this evidentes transformation plan ao that are longo going to be dos more próximos evident períodos. over the next Se a gente pode periods. passar para o And próximo, so we can move on to the aqui a next gente fala one. da liquidez e And alavancagem, here we talk about the só liquidity and relembrando a leverage foto que nós position. So I tínhamos no want to terceiro remind you trimestre, of the photograph we de had in the third liquidez e quarter dívida de curto with prazo, the fizemos um grande liquidity and the exercício short-term debts, de and we were able to reprofilamento have de a big effort 1,5 bilhão de to reais para 3 reprofile the anos, debt, então está 1.5 refletindo aqui billion reais. So essa this corrente is de all investimento reflected here in e, ao this mesmo tempo, aumentamos a liquidez de line, 2,8 para and we also 3,6 bilhões increased de our reais, com liquidity todas to as alavancas e 3.6 tudo que a billion gente reais acabou de with comentar all the no levers and slide everything we just anterior. Então, mentioned in the previous isso slide. coloca So this no índice also de liquidez de curto places prazo, us que é a liquidez at a sobre liquidity a dívida de curto prazo, então veio index, das which is liquidez a para liquidity upon 2,9 vezes, short-term debt uma to posição 2.9 bastante times, melhor which is do que o a trimestre position that's a anterior, e lot esse é um better than exercício last quarter. contínuo na And this is an companhia, da ongoing função aqui da exercise in the tesouraria, de company continuar melhorando from the essa treasury area estrutura here e to perfil de improve endividamento da processes companhia. and the debt Vou profile passar aqui a bola de of the volta aqui para company. o Renato. So I pass the floor back to Renato. Obrigado, Elcio. Vamos lá, Well, continuando thanks, aqui. Acho Elcio. que só So passar agora, just to então, keep up here, reforçar as just wanted principais to quickly mensagens e um pouquinho do que a gente cover está the vendo para main frente, tá? messages and a bit Pode of what colocar o we're slide, looking por at favor? up ahead. Acho que primeiro, So né, we as can principais mensagens jump olhando to para the o next ano de slide. The first, 2023, aqui estamos well, the main fechando message o is ano e looking at the começando um year novo ciclo. 2023. Fizemos um You ajuste na can see this estratégia da new companhia, cycle foco em with an varejo, foco em adjustment rentabilidade, in the preço company's básico bem feito. strategy Segundo ponto, to really do transformação. the Plano de transformação basics well robusto. done. The Vocês second já point is a conhecem, robust transformation e plan. com You all know very alavancas well, muito and materiais, tem 1,6 important bilhões de reais, levers a as maioria well, de LAIR, with que a 1.6 gente tem billion compromisso de reais entregar in e que the estamos muito LIRE confiantes que vamos entregar e trabalhando ainda para trazer improvements. And novas we're really alavancas. confident we're Uma going to nova deliver alavanca these que a gente and adiciona bring in aqui new esse levers. The new trimestre lever é we're o going to Casas be Bahia Ads, ou seja, uma nova adding is plataforma para fazer Casas retail Bahia media. ads. E a nossa plataforma aqui era um So this negócio is a muito new básico para a platform gente to lança e have consegue retail trabalhar no media. online. Já fechamos And 20 contratos, então a gente vai trazer aqui we've already algumas signed poucas 20 centenas de contracts. milhões de So we're going to reais bring in de receita a com few essa hundreds alavanca of ainda nesse million ano e que tem uma margem muito boa, guys de 50%, with as 60% de revenue with this margem. Então que sounds like ajuda 50 bastante aqui, margin e a gente vai should dar mais help. cor quando a gente divulgar o primeiro And we're trimestre, que going está to provide lançando more details as soon as formalmente we em março, mas disclose começou o the quarter. piloto já em It's going to be janeiro, já launched fechamos formally mais in de 20 March. contratos. So we Terceiro already ponto, aquilo signed que eu over falei, né? 20 Acho que a contracts. Third recuperação point da is confiança do the mercado, recovery of permitindo confidence in the trabalhar market, melhorias da estrutura de capital e allowing caixa us do to cliente, have é importantíssima. improvements in E o the quarto, acho que é structure of our liquidez capital forte, nosso structure, compromisso com o fluxo de and also a caixa, strong deixando a companhia liquidity preparada para os cash desafios de flow curto prazo. commitment, Pulo o making slide, the por company favor, para a gente prepared dar um with the pouquinho de cor short-term no challenges. curto prazo, né? Facilitar vocês So modelarem e aí you enxergarem can um pouquinho do que a gente see está vendo para frente. Então, how we primeiro, are quando a gente looking fala at de this top up line, já ahead. falamos, né? Somos especialistas focados em core, So we're produtos focused on duráveis, the então é core diferente businesses, de durable goods, e-commerce which is generalistas. Cortamos muitas different than the categorias e generalist limpamos e-commerce. cartões As we cut comerciais, down nosso compromisso aqui é a com lot of rentabilidade. Então, vocês vão ver sim uma GMV, quando a gente fala de aspects, and mercadoria, our focus um pouco menor, is até um our pouco focus menor do on que estava is no on nosso plano. O plano nosso a gente esperava profitability. cair um So you pouquinho can no see our GMV, plan was even 2,5%, ele considering está caindo a mais, drop in the principalmente com GMV by online. Alguns 2.5%, and it's canais dropping que more, eles especially se online, mostraram que não eram with some rentáveis, e ao channels, of ajustar course, that a didn't condição seem to be comercial para eles serem profitable. And when rentáveis, you ele perde adjust volume
this não tem commercial esse condition compromisso total com o GDP loses agora no curto volume, prazo. so we don't have Mas this tem kind muito of crescimento de receita de serviços. commitment. Serviços crescem So we 30% have a lot ao of ano, compensando parte dessa commitment redução de towards GMV, isso services, contribuindo and this is para as also margens, né. Então as margens, contributing to a gente margin. sim So retoma os níveis históricos, os patamares we mais can altos históricos, recover our historical gradualmente. levels
trimestre após trimestre, a gente tem volume de compra pouco menor, we've está been acertando gradually pouquinho recovering mix, this quarter over acertando a quarter. We are precificação, improving tem muita alavanca de investimento e de this precificação para a situation, gente ir and we have a lot melhorando of essas margens de levers forma gradativa, in this trimestre após trimestre, e contribuir para a assortment, so melhoria we do can EBITDA lá na improve these frente. margins Despesas é gradually and lado contribute to the importante, a EBITDA up redução ahead. So material irá expenses contribuir para are um novo patamar de very EBITDA. important. The Lembra que a gente material tem um reduction target de will EBITDA lead to a mais new level of forte EBITDA, e diferente do que which era is histórico da stronger. companhia para o final do ano, para a gente chegar nos And números rodando realmente to num do novo nível, a gente não this está dando guidance, mas um at novo a nível whole de nother margem. level, Fluxo de really, caixa of EBITDA. continua sendo o foco Then da our gestão da cash flow companhia, is são still the fluxo de caixa focus of the líquido, company's e temos management, muito free cash conforto flow, hoje and nessa we have a discussão quando lot of fala dos comfort processos and confidence when we trabalhistas talk e about monetização de labor créditos claims fiscais, and nós colocou monetization of tudo vindo ali de tax acordo com credits. planos, Everything's e a really monetização coming vindo até um pouco through com this um plan, and potencial monetization is a little upside, better even, contribuindo aí para o with fluxo some de caixa potential livre upsides do ano de contributing to 2024. free cash Estrutura flow de capital for é o que a gente falou, a 2024. retomada da The confiança capital permite a gente structure is agora what we trabalhar com mentioned. The outras recovery of alavancas. A our gente não teve confidence allows us as to have vendas dos new ativos mais levers. estratégicos, nenhuma delas We ainda didn't have concluída. the sales Agora a gente voltou a negociar, of uma vez strategic que estamos com uma assets, confiança and melhor e now menos we're getting back to desconto, menos negotiations haircut since aqui now para we poder have less executar algumas dessas of a transações, discount mas são to perform operações some mais transactions. But de these médio are prazo, né? operations that A are gente more tem like que operar ao midterm longo dos trimestres, to aí não tem perform nada de throughout imediato. the quarters. Pulou um pouco Nothing agora. immediate right E aí now. vamos falar um pouquinho lá na So frente, onde é que a gente quer chegar, só para then up lembrar aqui ahead, um pouquinho where para do we vocês want lá to atrás, estou reach? reforçando aqui. We actually A gente mentioned quer this ser in o the melhor past. I'm varejista reinforcing this now. We want to be the especialista best de retailer eletrodomésticos, that's a eletrônicos, specialist móveis for no Brasil. Isso significa electronics, oferecer furniture, uma and home jornada completa, a appliance, gente é destino, offering a mas uma full jornada journey. We've already eficiente, decided this. experiência do Our cliente efficient realmente journey, customizada e customer bastante experience atrativa that's para comprar esse customized tipo and de really produto. attractive Uma operação for this eficiente, kind tanto of no físico product, quanto no and digital, efficient e operation in sustentável. physical O and que quer dizer digital isso de forma that can be prática? Primeiro, sustainable. What does this líder no core. mean Então a in gente quer se practical manter terms? We nossa want to be leaders relevância in our no core varejo brasileiro quando business. a gente fala das We want to keep categorias our core. relevance when we Segundo, talk ser a about primeira escolha core do consumidor. categories. Somos destino We e want to be the queremos continuar, para isso consumer's tem que ser first choice. We're competitivo e tem destination, que and we ser want to continue realmente like destino. A gente this. vai usar muito o And to be CRM like para this, we have to alavancar be nossas competitive. vendas We're going to e use uma base de CRM clientes to extensa, que é o leverage canal our mais sales. eficiente, We mais have a really lucrativo extensive que a gente customer tem de base, and it's trazer the most efficient channel. consumidor para o nosso We estande, para a have nossa to loja. attract Terceiro, customers rentabilidade, to our margem site and robusta, store. gerando caixa, Then uma operação enxuta, profitability, robust corporativa margins, enxuta, uma operação uh, ágil e eficiente corporate que that's gera really mais valor do lean que os demais and concorrentes. can generate E o more quarto pilar, value than que eu other não podia deixar de competitors. And colocar, é the a fourth cultura. pillar, which I had to Revisitamos nossos mention, valores, fizemos um is trabalho de culture. We reviewed resgate da our cultura, colocamos aqui do lado values quais são to esses valores. rescue culture, Dedicação and we total ao wanted to cliente, highlight paixão pela which nossa gente, values these are. So dedication to entregamos customers' resultados, passion protagonistas o tempo todo. A gente towards faz our a diferença em people, cada um aqui. delivering Simplicidade em results. We tudo want que to faz, make a difference austeridade em tudo and que in faz. everything we Se você é um do. varejo, a margem bruta bem Austerity, administrada tem que ser uma operação simples e eficiente. which needs Dito isso, to be eu queria a passar aqui, simple and Gabriel, para a gente efficient abrir a sessão de operation. perguntas e respostas. So Obrigado we a todos wanted aí de novo. to Vamos lá, start Gabriel. with the Q&A session now. I'll pass the Boa tarde floor a to Gabriel. todos. Obrigado, Hi, Renato, Elcio. good Vamos afternoon, começar com a everyone. primeira Thank you, pergunta, Renato and ela é do Alcio. I'm going Felipe to call on our Reboredo, do first Grupo, question por favor. from Felipe Roboredo from Bom Citi. dia aqui, Renato, Hi Elcio, there. Zucker, todo, Good todo o morning. time. This is Do lado do Renato City, a and nossa ideia Sucre é and everyone entender exatamente, on né, City nesses side. pontos We aqui just um want to pouco mais de understand curto prazo que a vocês bit passaram. more of Primeiro seria, né, the na short-term monetização dos points, créditos right? tributários, And né, the explorar monetization um of pouco mais qual the é a perspectiva tax dessa credits. If you could monetização para explore 2024 a e bit more 2025, of a this gente perspective agradeceria. for this E um for segundo ponto que a 2024 and gente queria explorar 2025. aqui, né, a gente está com And the uma certa second point to dificuldade em, explore né, is we have conciliar a o bit of a EBITDA difficulty ajustado, né, to muitas vezes está see the adjusted distanciando do EBITDA EBITDA because quite contábil frequently we're exatamente por distancing esses ourselves pontos de from the one-off, accounting né, que EBITDA tiveram ao because longo of dos these últimos one-off points trimestres, né, we especialmente had aí os custos, né, de transformação da throughout the reestruturação, quarters. plano de So reestruturação da really when we companhia, né. talk about the Eu queria restructuring plan entender for the company, aqui, olhando da and perspectiva I de wanted vocês, to se a gente pode esperar understand ainda para o primeiro if we trimestre de can expect 24, né, for the first quarter of essa parte de 2024 saldões, né, o que que a this gente deveria esperar these ainda big para os próximos auctions and trimestres em relação a esse plano de different reestruturação, special demissões, né, sales tudo and what we should que envolveu expect nos últimos dois in trimestres. regards to this, Obrigado, right? And pessoal. everything that's involved in the last two quarters. Thanks, guys. Legal, obrigado. Deixa eu começar Great. aqui Let me start off
here créditos, e depois with eu the passo para credits o issue, and then after I em relação will pass aos this créditos on to tributários, acho que a Renato. gente comentou aqui Uh, rapidamente, so about nós the estamos com tax muito credits, I foco think we na shared this quickly, legislação, and no we're very processo focused de on validação, monitoring this homologação with the do validation de and venda para terceiros, certification process and todas as sale outras to third iniciativas, parties, and all of the other que estão initiatives sob operationally and internally on this topic. é um processo gradual, então So existe it's a muito gradual crescimento process. da companhia It e does existe not todo um only rely on the processo company. de homologação dos There's créditos para que a a gente consiga process fazer a venda to efetiva aqui para certify the terceiros. credits so we can have the A gente sale to fez third parties. fizemos uma And aceleração
forte no segundo we semestre, had some a gente strong continua, né, acceleration in the mas second quarter. cedo para We dizer continue to be todo strong, o and ano it's still direitinho, early porque to say, não depende somente da um, companhia, depende de outras to partes. talk about the full Mas year a because gente pode dizer que it doesn't only estamos depend mais on the ou menos company, but we como can say o we're 24 relatively começou, in line with para dizer, e 2024. sequencialmente a gente vai And atualizando of course, it vocês depends on, we're going to update you guys gradually, but conforme os the similares idea is that we should have em something 2023. quite similar and in line with 2023. Vamos lá. Entrando na segunda pergunta, o EBITDA ajustado Well, versus getting into the descontado, né? second Como a question, gente the falou lá em adjusted mês de EBITDA, agosto, no terceiro e quarto as we mentioned trimestres in, é onde on estaria the o 10th of maior August, the third impacto and em fourth termos de quarters transformação. are A really gente não where we'll have the enxerga biggest esses impact on the níveis transformation plan. de So impacto we're daqui not para frente. seeing these Quando a levels of gente olha impact primeiro up tri, ahead. já vem muito And mais when we limpo. look at Por the isso que a first gente vai quarter, olhar para o it's a mercado, o lot mercado vai ter cleaner. que ver o So primeiro that's why trimestre we were para saying entender o que foi esse motor novo que that the market gerou will o have to carro look at the novo que eu first falei. quarter Você tem um carro and novo, see então não what's tem this mais new motor I reorganização, talked tirar about, right? milhares de pessoas, que foi So onde foi, you don't have like parte da curva, essas coisas, reorganization não tem mais processes isso. anymore, Obviamente, uh, você fala, pô, já writing vi off esse motor lá, você assets está and trabalhando na UTI. firing people Ah, and talvez all of perca um this, pouquinho, but mas não é material. A gente não vai chegar, this vai is ser not poucas material. We dezenas may de have to milhões de close reais down se a tiver few things, alguma but coisa de não recorrente. Não é very nada insignificant, desses not patamares. Então, a gente vai anything ficar com o EBITDA at ajustado these muito mais levels. So we're próximo going to have an do adjusted EBITDA contábil that's a lot closer e to the podendo accounting enxergar value. mais And of facilmente do que a course, we can realidade da see companhia. this Então, do easier lado tanto with do the P&L company's quanto do reality. lado do So fluxo de on the caixa, P&L a side and partir also do the primeiro cash tri, flow from the podemos first fazer uma quarter outra tendência. onwards, we'll De start novo, quando a gente seeing fala a de whole other melhoria de trend. margem bruta, When we melhoria talk da about margem the EBITDA, improvement é in uma margin, the construção EBITDA margin, gradativa. it's O a plano ainda tem muitas reconstruction alavancas, a gente process está em mais ou menos gradually. The plan still 35% has a lot of da levers. We're execução, like at então tem 35% bastante of coisa the para ser execution. executada, por So isso we vai have a lot to be melhorando a done cada still, and trimestre. that's why it'll be Mas hoje eu falo improving com quarter over convicção, quarter. quando eu olho para o target But do I'm quarto, convinced that when terceiro I look at tri, the a gente target vai now, entregar e com alguma chance fourth de uma outra or alavanca a third gente quarter, vai we're acelerar going um to deliver pouquinho, this, and para maybe estar some preparado levers para will se be able to as outras anticipate, of course, if we escorregarem e a prepared. gente conseguir entregar o If we plano have dentro any do que a other gente problems, espera then we e can ter really uma deliver companhia the plan rentável lá no final do within ano, what we preparada para planned for poder and have crescer. a company É that's isso que a gente profitable at the end of enxerga the year, getting into sem nenhuma 25 with surpresa growth negativa quando a gente possibilities. olha So no this is curto what we're prazo aí. looking at without any Ok, negative claro. Obrigado, pessoal. surprises in the short term. Obrigado você, Felipe. Well, super clear, guys. Thank you, Obrigado, Felipe. Felipe. A nossa Thank próxima you, Felipe. pergunta é da Our Irma next question is Sgarz, do from Goldman Sachs. Irma Irma, por Scars from favor. Goldman Sachs. Irma, please, you may proceed. Olá, bom dia, ou boa Hi, tarde good já. morning. Gostaria de Good perguntar um pouco afternoon, sobre actually. os But dois anyways, pilares I wanted to talk about the no two ajuste ou pillars na reestruturação. in our Seria o adjustment ajuste do parque das restructuring. lojas, One que is the entendo que já avançou adjustments in the bastante impact of the bem stores. I no understand we ano already passado, advanced a lot e with quanto this ainda está sobrando last para esse year and ano. how much is E still o missing outro for é o this year. pilar de And precificação. the Acho que esse é um other one is the projeto que ainda pricing está pillar, which mais I no think is this no project that's primeiro ato still on its olhando aquela first bola que vocês phase. As you mostraram look at that ball no, you showed us no slide. Então, eu queria entender um on pouco the como que slide, so isso I wanted está to get a avançando. feel of how this has been advancing. Obrigado, Irma. Parque de Thank lojas, you. né? A gente fez um The ajuste store e network. lembra Well, que muito do custo que remember deixava a a loja lot of the margem negativa cost era o estoque excedente que would tinha na be loja the e cost of the escorria fundo de exceeding capital, stock, além de muita which coisa incurred parcelada sem on juros e acabava cost impactando of a margem capital. líquida lá And embaixo, so, of quando a gente course, olha no that spread em bruto. impacted the Então a gente net ajustou esses margin. negócios e agora está So that's why equilibrando no we âmbito das lojas. adjusted Aquilo que na this. nossa conta ficava negativo, mesmo com os Well, ajustes, it ele já was on our fechou, calculations então já that was fez. negative, even Mas with these continua tendo. A adjustments. gente tem lá UTI de lojas rodando, Uh, tem algumas lojas que, so dependendo da performance de there venda, are ela some pode stores ficar that, depending on rentável e their elas sales fiquem abertas. performance, can E be se com a nova condição profitable. comercial, And elas têm um if compromisso com with this new rentabilidade, não aumentar a penetração de commercial serviços como condition, está previsto, you know, e aí não increase conseguir the superar de penetration of vendável, a services gente and you pode vir e can't fechar. overcome this Estabelecer espera não, watermark, mas we não could espera. close them down. Hoje, se você for olhar, a gente Um, tem até 20 so lojas do you ali no expect risco, something? mas que a gente está trabalhando com cenário base de Well, then recuperá-las, we're de working with torná-las a rentáveis e base ficando com scenario, elas abertas. Agora, podendo keeping ver them que não, se mostrar que profitable não and vai fechar open. a conta, a gente fecha essas lojas, são lojas So if you pequenas see que this impactam um is pouco not aqui going to o work, nosso negócio, then tá? we'll just Então, close them a down. parte And maior está feita, a so parte the biggest estrutural part está is feita, done. tem aí The pontualmente structural tem que aspects are avaliar de done, acordo com o but mercado, aí eventually movimentos you'd have to
normais de assess this mercado, todo ano with the temos normal loja market abrindo, loja conditions where you're fechando, gonna isso have é stores normal, that mas are esse gonna ano be a gente opening, não abre closing. loja. Tem But aí this year talvez we 20 won't open lojas que up a gente não vai stores. fechar, Maybe então 20 vamos stores trabalhar we para could close recuperá-las para down. evitar o fechamento. We're gonna Segundo ponto, try um to pilar recover them muito though importante quando a gente to fala de avoid their precificação closure. e de mix. So the Então, a other companhia ela pillar that's tem very um important when we modelo talk de about pricing precificação, and né, mix. que se baseia The muito, company has a muito pricing forte, model that's really alinhado focused com a on indústria, onde entram the os industry incentivos, as reality, possibilidades de ser and that's when competitivos you have em these momentos incentives as sazonais, well, momentos de allowing us liquidação, to be nesses momentos competitive de Dia das in Mães, moments momentos
que são like fortes para o Mother's varejo Day e que a and indústria other está periods that are really pressionada, strong principalmente no for ponto final, retail, para and investir industries e a being gente pressured repassa isso para o also to consumidor, invest in the garantindo a transfer nossa this to margem. Mas tem consumers, muito guaranteeing espaço our para margins, precificação but we still have granular, a uma lot of room precificação for mais dinâmica, e pra até pricing avaliando e dynamically. separando um pouco mais os clusters Um, de tipos de loja, o online, and que são also negócios the distintos, types têm of stores consumidores online distintos. Então a gente with enxerga sim uma different alavanca aqui para consumers. trazer And aí so de 1 a 2 see this pontos lever de to bring upside, né, 1 de to 2 margem, points mas in the aqui margin. demora, a gente está But pilotando of course, algumas this will take categorias, a tem while. evolução We're no piloting a funnel, few no algoritmo, para a gente ter um categories. We modelo de have some precificação algorithm usando, não work chega to a ser have um a AI, né, pricing não é um model AI that generativo, mas sim it's um not a machine learning generative básico, AI, but para a a gente ter uma machine learning precificação muito mais basic structure estruturizada, muito mais to have a granular, more e olhando customized para pricing mecanismos de causa. A system that's more precificação da ponta granular, A é muito bem looking feita, at the mas quando eu vou tail olhar a items, cauda, ela right? é muito So relevante e when acaba you com look at muita the long tail, it's oportunidade it's de subir very preços em relevant, and alguns we have a itens, lot of ganhar mais opportunities to margem, e increase outros prices ganhar in certain falta sobre esse items preço, and gain proteger uma boa margins, and in margem e others acelerar a conversão e guarantee acelerar good volume de margins, vendas. but Ela anda accelerate the junto conversion and com a sales. alavanca de So mix, this de is hand in clusturização. hand with the A gente mix também tinha leverage quase que with todos the os produtos em todas clusterization, as where we lojas. also had E almost aí não all of faz the sentido a products gente in estar all the ajustando stores, alguns then it wouldn't SKUs make sense para to ficar mais no adjust certain 3P e ter SKUs lá to um be mix de more produto 3P adequado para and cada tipo having de this loja. adequate Isso product mix for simplifica each type of bastante o store, nosso estoque, which really facilita o simplifies our trabalho da logística, efforts, otimiza o makes custo da it easier logística to have e logistics, otimiza também optimizes a logistics, nosso and sistema de also helps precificação us with e our até a pricing facilidade system, do vendedor and para saber even qual é gives o us greater produto ease with the ganhador sales daquela teams categoria, daquela to loja, know que o which cliente product is chegou a winner e in ter a that opção category quente, store. a opção And then recomendada as para a soon as the loja, que customer te gera arrives, mais he'll have the vendas e te option of traz the uma customer ótima and what's condição recommended for para o the nosso store, cliente. of what Então, ela generates está more mais no margin and brings início, a excellent gente vai ver conditions to the impacto dela customer. mais no So segundo we're semestre. still going to see the overall impacts of this more towards the Perfeito, second ficou bem half of claro, the year. Renato. Obrigada. Perfect. Muito Very clear, obrigado, Nico. Renato. Thank you so much. Thank you, Obrigado, Irma. Irma. Okay, Nossa thank you, próxima Irma. pergunta, Our next Nicolas, question da is JP from Morgan. Nicholas Nico, pode seguir, from por favor. JP Morgan. Nico, you may proceed. Obrigado, Suca. Boa tarde, Renato, Emma. Thank you, Obrigado por pegar Sukar. nossa Good pergunta. afternoon, Eu tenho Renato. duas, na And so verdade. A primeira uh, é sobre o I have two questions crediário. actually. The Queria first one entender is about the buy now, como que pay está a later, visão the de vocês para crediário. o rollout What's your guys' mindset on the rollout do FDIC, né? Entender of quando the que deveria já estar FDIC rodando as situações para financial ajudar instrument, and as when do Casas you imagine Bahia. this will E already be do outro lado active in também all of the entender Casas Bahia como que está a cabeça stores? de And vocês on com the o other hand, CAPEX what's agora em your mindset 2024, né? Vocês falaram regarding que the CapEx ainda now estão in investindo em algumas 2024? You mentioned categorias you're still das investing in certain atividades categories prioritárias, né, and relevantes certain para a priority recuperação das empresas. initiatives Queria entender mais ou menos throughout the como que a gente deveria company, pensar and em número how should de we look investimentos, at né, this when it em comes reais. to the Obrigado. number of Bacana. investments, right? Obrigado, Nico. Okay, Quando fala do thank you, crediário, né, o Nico. crediário When we continua talk about bem. the Quando a gente crediário fala or de the buy now, funding de pay later, crediário, e it's aí tem uma when we talk about governança the relacionada, porque a gente funding, está em período de then there's silêncio, a gente some não pode issues comentar where at muito, a tá? silent period we can't Então, talk about much in falando ano, a regards gente to não pode this, fazer but comentários adicionais. Quando fala do so CAPEX, it's a in gente entende, a progress. gente When we falava talk lá de about the sub capes, 400 milhões, we had ainda talked pode usar about the esse sub 400 million, número, ou seja, estou perto which do we can CAPEX still use simulado de as a 400 number. milhões de We have reais, like a mas quando peak. você olha para o quarto Uh, trimestre, a gente but when conseguiu you ficar um look pouco at the abaixo fourth quarter, do we que were era o able to be nosso a little bit plano, e a lower gente entende que than esse what é um was bom initially the ritmo plan. para a situação And atual do we mercado, understand a this is a situação atual pretty do good país, e quais os investimentos que pace precisam ser for feitos the overall em situation experiência in do the cliente, market. So principalmente we work on the otimização da investments jornada required digital do for the nosso customer cliente, experience, melhoria da optimizing jornada the dos digital produtos e serviços e journey, crédito no digital improving também, the na products and aplicação, um services in pouquinho de credit, melhoria no sistema de loja e algumas melhorias a no little sistema bit de of the logística, que improvements in também the reduzem o store custo da systems companhia. Mas and é um logistics CAPEX que that não also considera reduce costs for expansão the company, but de it's a lojas capex that does e not que consider a the store gente fica nesse expansion patamar and that abaixo de we 400 milhões de reais em linha consider com o this quarto level trimestre below de 400 million 23. reais in line with the fourth quarter of 23. Beleza. Obrigado, Renato. Okay, thank you, Renato. Obrigado, Nicolas. Nossa Thank you, próxima Nicholas. pergunta é Our do next Gustavo question Senday, da is XP. from Gustavo Pode prosseguir, Sendai Gustavo. from XP. Oi, Please, boa Gustavo, tarde, you may pessoal. proceed. Hi, guys. Gabriel, Good Renato, afternoon. obrigado Gabriel, pela Renato, pergunta. and Eu tenho Elcio, duas thanks também. for A taking my minha primeira question. é I have mais two de actually, but capital giro, né? Acho que vocês my demonstraram question is uma, more uma about the força working grande aqui no capital.
You de estoques. mentioned major Agora eu queria pensar um strength in pouquinho the mais na ótica de stock fornecedor, né, se control, vocês and I têm want to recebido look at alguma this from força, the alguma supplier's ajuda ou perspective. suporte deles, Have you o que had poderia any esperar para support esse or ano, help from né, ao longo suppliers? de What 2024, can porque we imagino que são expect for 2 linhas this que throughout parecem um pouco 2024? I juntas, né. understand that these are Eh, two lines e that aí are a segunda probably pergunta, né, in acho que some olhando way. o And the mix de second canais, né, no question is when PMP you look at vocês the têm feito alguns ajustes só para channel entender, mix, we can só see para some pra gente tentar entender um adjustments in pouquinho da margem 2P de and in contribuição 1P, desses and I 2 want to understand canais, a bit more about the nesse contribution margin momento, of como these é que isso vem channels evoluindo ao longo at do this do ano point de in time, and 2023 how this has e o que been vocês evolving esperam de throughout melhoria para 24. 2023, and what you expect as improvements in 2024. Muito obrigado, Gustavo.
Thank you, Falando de capital Gustavo. de giro, né, As we o talk que a about gente the conseguiu working implantar por capital, aqui é what we were sustentável, able né? to Então ela é deploy here is disciplina really sustainable. e So é it's uma about centrifugal de discipline compra, ou with seja, capital comprar aquilo que vai allocation vender and e ter um buying what patamar de will be estoque, que é sold. o patamar de estoque que a So gente pretende this trabalhar stock com isso a level is compra de what we plan to fornecedores, work with, and ela só with varia this, the conforme essa purchases also of sazonalidade que a gente suppliers tem will no only ano, according de to the acordo com os seasonality we eventos have que in the compram um year, pouco mais para fazer according aquela to the compra events where you compra buy a mais little do Black more, Friday e tal, então isso to have prolifera, Black acaba o fornecedor Friday, and trazer all of esse this novo patamar da affects the companhia. Não tem nenhuma purchase ajuda pontual, from a gente tem suppliers, operado but of bem course e de there's no forma like agora special additional estruturalmente help. We've been melhor operating quando well, fala na dinâmica de and capital now de it's giro da structurally companhia. better É isso que a gente when vai you talk manter. about the working Vamos capital lá in para the a segunda company, and this is pergunta, what we're going margem de to keep. contribuição do 3P Then versus the 5P. second question about O the 3P a contribution gente margin, conseguiu ajustar para ter uma 3P, margem de we were able contribuição to adjust to positiva have a e ter contribution o margin that's resultado do positive negócio and 3P have results já in the parando de queimar 3P caixa, business chegando ali no break-even. that are Tem ali already oportunidade? stopping Tem the cash oportunidade de burning melhorar a and penetração de reaching a serviços e de break soluções even. de crédito que a So gente there's não still faz hoje no opportunities you can 3P improve the e que service contribui conditions bastante. and Serviços offering eles, better não credit só a and parte services, garantia, not fulfillment, mas only também when it serviço comes para o to seller. insurance, Fulfillment but continua also crescendo, services to conseguiu crescer de sellers, because 60% de fulfillment serviços, continues to prazos de grow. entrega melhoraram The bastante, delivery o que rates continua also atraindo improved mais a lot, fornecedores so para we continue fazer o to fulfillment. extract Fechamos um contrato to novo, é attract more quase um modelo de suppliers for dropship fulfillment. We também, also vai have nos this ajudar. new A CNT model. tem It's almost like crescido a bastante e dropship contribui model. The com CMP a has been margem de growing a lot. contribuição do negócio Contributes a como um lot todo de to 3P. the Claro que contribution um margin pedaço dela overall for acaba entrando no 3P, mar aberto but of e course, entra como part of this serviço gets into de the logística que blue contribui para a margem da ocean there, companhia and then como um you todo. have Quando a gente olha logistics that no contributes to modelo the company's margins normalizado, overall. a When you look at margem the de contribuição normalized, tende a ser parecida entre the 3 versus contribution 3P. margin is very similar, Qual que é a 1P grande and diferença? O 3P. 3P entrega And the muito mais main ROIC, that porque você não 3P tem que pagar delivers o a lot more empregado, né? Então ROI o because empregado you é don't have muito employed menor, capital. porque ele não é em The função employed das capital is a vendas, é lot mais a estrutura que a smaller gente because tem, o it's not, CAPEX de it's sistema, esse more tipo de related coisa. to the structure, the Então, do capex ponto and the de vista de systems, ROIC etc. e de So TIR, from a o ROIC 3P ele é perspective and a mais tier, vantajoso, ele the entrega 3P is a rentabilidade lot maior, more of an custo mais baixo, advantage. It mas provides margem de better contribuição profitability parecida on quando a gente olha invested para capital, Bahia, para but a Fortaleza, é similar parecido. contribution margin when you look at the LA layer, etc. Obrigadão. It's very similar. Obrigado, Gustavo. Okay, thank you, Renato. Thank you, Obrigado, Gustavo. Gustavo. Nossa Well, próxima thanks, pergunta Gustavo. é Next do question is Eric, do coming Santander. from Eric Pode from seguir. Santander. Boa Eric, tarde, you may pessoal. Obrigado proceed. por pegar Okay, nossas guys, perguntas. thanks for taking your Acho que do nosso questions. lado, um On follow-up our aqui na parte side, de we have a capital de follow-up giro, né? here, A gente the vocês working discutiram aí capital. tanto o lado de estoques I quanto think de you guys fornecedores. Só discussed para the discutir um stock pouquinho o and lado de supplies a recebíveis, bit. entender So como que just vocês to estão olhando a discuss the dinâmica desse receivables and lado, how you're looking at eventualmente this dynamic, antecipação de recebíveis, como que está esse volume, o que que anticipation seria of um some volume talvez receivables, ideal and what would nesse be ponto na the visão de vocês. ideal volume in E this um point in segundo time, aqui, acho que tentando olhar um from your pouquinho mais para o perception, lado and de also when you look at alavancagem, se vocês puderem passar um pouco leverage de visão de aspects como a little vocês olham more. isso Could you give us para o a final bit do of a ano. Acho vision que o on nosso how gerente you're seeing comentou aí this no in the end of the começo year? dos trabalhos, Elsie né, em termos mentioned de this in the alongamentos. beginning of Acho the que se work vocês tiverem algum target when de it comes to déficit de EBITDA para o extensions. final But do if you ano, algo do do have any tipo, target acho que também para for the ajudar a net gente debt to a EBITDA, construir I think that would help us essa to ponte ali até o final do ano em build termos de this rentabilidade, bridge avanço until dos the end of the nossos year when it indicadores. comes to Obrigado. profitability and advancing. Legal, Thanks, legal, guys. Eric. Okay, Deixa eu pegar essa daqui, great. Renato, Thanks, rapidinho, Eric. tá? Let me get this Infelizmente, one o capital de add giro, on if he needs to. But de the forma working geral, capital, falando bastante aqui dos generally, estoques, when you talk about the dos stocks fornecedores, em relação aos and nossos recebíveis, suppliers, aqui é uma generally, when dinâmica, it comes to um pouco até dos próprios receivables, meios de it's a pagamento dynamic que nós of the recebemos do payment cliente. A means gente that tem we focado receive from bastante customers. We've na been vista, focusing né, a na lot on questão do capital, upfront desse payments and incentivos que a gente capital, tem focado muito, the como nós installments otimizamos free of esse interest, and we fluxo de focus on this a pagamentos que lot nós since temos we use this mix intermediário a aqui lot na Fortaleza da with the companhia, buy now pay e later obviamente a system. gente vai And of equalizando course, um pouco nos we're going to be volumes, balancing nas this out through necessidades the de caixa que nós volumes temos, e and the vamos needs otimizando aqui we ao longo have, do tempo. and Não we'll tem optimize this over uma time. fórmula mágica, né? É So muito em there's not função like do a magic desempenho, até formula dos related to our pagamentos e sales até and the payment dos mixes instrumentos que a and gente tem the sobre sources essa and mochila. costs of the funding that we Relacionado
have alavancagem, acho que a versus other gente vai ter, alternatives. um When it comes to processo the leverage, I think que we're gonna have a que ele process começa muito pela that pelo starts aumento do off EBITDA da really with companhia, the né, então acho que aos pouquinhos increase eles vão of the incorporando essa EBITDA in the transformação, company. So as the recolhendo transformation seus plan benefícios, colocá-los has no dia a its dia de forma mais, benefits here in our P&L de forma gradual, mais consistente, gradually in a more a gente consistent vai ter um way, pouco dessa then we'll melhora be able to no have a fluxo bit de of this caixa do caixa improvement versus o que nós estamos in the efficiency in the versus o cash EBITDA versus what we ano are que at ano. today or the EBITDA, and of É, course it'll acho improve over time. bacana, acho que vale só um Okay, that's adicional great. Now, just one importante, né, até vai additional pegar um point that I gancho think na tua is pergunta da important. questão da conta Uh, recebíveis. A gente when tem it comes estimulado to bastante o the Pix, né? receivables, we've been E o que é encouraging legal aqui? A gente está falando Pix que a a gente lot. vai And normalizar a what's margem interesting bruta, só que é uma normalize the participação muito growth, maior de Pix but we'll have versus a a que a gente tinha bigger de share parcelamento sem juros.
Ou seja, PIX a versus margem what we bruta had passa a in conversar the muito installments mais com a margem pre-venture. LAIR, So the porque a gente gross tinha uma margin is going despesa to be financeira que, interacting a diante da lot more with situação do nosso PIB, LAR acabava impactando margin, which was o LAIR actually nosso. impacting Então, é uma margem bruta que, quando our você vai LAR normalizando, ela fica mais and the company. saudável do que So era a when you margem bruta normalize this, it's histórica da going to be a lot companhia, healthier uma vez que você tem than the percentual de historical PIX muito levels maior. because you'll have E a aí, PIX obviamente, o percentage que fica that's no a lot cartão, greater. a estratégia And de then, of tesouraria, course, de self-funding you mais have the barato, você treasury acaba usando strategy, também. and sometimes it's Então, going to be é mais ou a menos isso. cheaper funding model Obrigado, that you'll Eric. end up using. Perfeito, obrigado pelas So that's pretty respostas. much it. Okay, thank you for the answers. Obrigado, Eric. Agora eu vou chamar o Thanks, Andrew do Eric. Morgan Stanley. Now I'll call Lembrando, Renato, Andrew que from você Morgan pode Stanley. responder em And português, tá Renato, bom? you can also answer this in Portuguese, okay? Andrew, go on, please. Thanks. Andrew, Hi, you may thanks proceed. very much for the questions. Just to follow up on the 1P to 3P mix, you mentioned the categories migrated. I'm just curious how meaningful the drag was for 1P and then the uplift in 3P. And then just if we take a step back on the marketplace, it E grew se a for gente the der year but passo no declined in marketplace, 4Q. cresceu no So I'm ano, mas curious your perspective on declinou both no marketplace quarto growth for TRI. 2024 and then how it Então, fits queria into entender the sua visão 2025 and sobre beyond vision. Thank you. 2024 e como se encaixa para 2025 adiante. Perfect. Thank Obrigada. you, Andrew. I will answer in Obrigada, Portuguese so that Andrew. Vou everybody responder em can português catch up, okay? para que todos possam Então, acompanhar. pessoal, a pergunta foi relativa à migração do 1P para o 3P. Well, the question was about the E migration of também 1P to mostrando aí o 3P crescimento do and 3P, also a demonstrating the desaceleração growth in entre o terceiro 3P TRI and e o quarto TRI the aqui no variation anterior. between the Pode se third quarter esperar and the do fourth nosso quarter, 3P olhando para and what we frente, can olhando para expect from our 24 e 3P if 25. we look up ahead O nosso in marketplace 24 ele and tem uma 25. mudança Marketplace estrutural, had a está structural muito change concentrado agora because em it's very categorias core. concentrated now in Então a some gente, apesar de ter core rentabilidade em categories. categorias So que although we geram have audiência profitability in importante que non-core permitiria categories crescer and o we não have core, the não é possibility to onde nós grow vamos our alocar non-core, nosso that's not capital. where we're going to be Acho allocating que o our Casas capital. Bahia Ads é uma And I think plataforma Casas perfeita Bahia para que o Ads seller is a platform that coloque allows the dinheiro seller para alavancar vendas na nossa to add plataforma cash e to com isso leverage crescer um pouquinho sales do in our não core. platform and Mas não é this onde a grow a bit of gente our vai ter dinheiro non-core, próprio but it's para not fazer where we're acontecer. going to A put our gente vê own o capital 3P into to make como this happen. canal We saw orgânico 3P as a channel that's para organic funcionar com that can work compatível com o que as oferece o nosso 1P. something that's Então a migração compatible with our ocorreu, 1P. tem So sim alguns the migration SKUs que fazem happened. sentido There estar are lá no some 3P SKUs that e o make Casas sense Bahia Ads ele to be pode present trazer in the um 3P, and crescimento Casas Bahia adicional Ads ali can para o 3P. bring Então additional quando a gente growth olha no longo prazo, 3P. So when a you gente look at this entende in the que long ter term, 100 milhões de we clientes can da base, understand mais de that since you have 35 100 milhões de million acessos customers in the mensais, base, então over tem uma 37 audiência muito million grande. accesses, E ele we usando have o Casas pretty Bahia big Ads, o piloto que a gente fez lá, que audience. fez And uma so venda with com this, fornecedor, cresceu we had 24%, one com dois supplier growing fornecedores em janeiro 24%, diferentes também, com two crescimento superior a suppliers 20%. that were different E aí a also with gente growth agora above 20%. And now fechamos 20 contratos que começam agora a partir de abril. E aí vão entrando mais gente que pode estimular. Mas o grosso que a gente está fazendo nesses contratos também são players de categorias core, que é onde a gente entende que o nosso 3P tem mais força. Nosso objetivo não é competir com os demais, é um 3P diferente, ticket médio maior, e trabalhar para aumentar a penetração de serviço. É isso que a gente espera, então ele ficar mais proporcional ao nosso core da companhia. Tá? Obrigado, Renato. Thank you, Andrew. Nossa próxima pergunta é do Iago Souza, da Genial. Iago, pode prosseguir. Obrigado. Opa, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo espaço. Eu tenho 3 perguntas aqui do nosso lado, tá? A primeira, eu quero entender um pouco aí sobre o economics dessas lojas, do fechamento de lojas não rentáveis. Se vocês veem esse fluxo indo para outras lojas em um raio próximo, ou se vocês sentem aí que esse fluxo é um fluxo perdido e vocês não vão brigar por ele aí com a concorrência. A outra pergunta em relação à readequação dos CDs. Vocês têm mais 10 centros de distribuição aí que vocês pretendem readequar. Como é que está sendo feito isso daí? Se vocês estão se desfazendo de parte da área deles, em termos de impacto de despesas, e se a gente juntar ali junto com o fechamento de mais 20 lojas, pelo que eu entendi ao longo de 2024, a gente deve ter um nível de despesa de 150 milhões no trimestre. É algo que faz sentido, pode ser um pouco maior, um pouco menor. E a última pergunta é sobre o DIFAL. Então, sei que foi algo que acometeu ali o setor no trimestre, não era algo que a gente projetava, até por conta da visibilidade, não dá para projetar esse número,
Mas entendendo daqui para frente, foi provisionado 100% desse valor ou vocês entendem que pode vir a ocorrer algum outro nível de provisionamento aqui? Obrigado. Obrigado, Iago. Vamos lá, primeiro, lojas fechadas. Aqui a realidade é diferente de loja para loja, tá? Todas elas a gente tem uma loja na cidade, algumas têm no quarteirão. Então a gente tem local que a migração foi de 50%, 60%, nenhuma foi mais do que isso, tá? Mas alguns locais a migração foi 20%, 10%, é pequena. Então, de fluxo, a gente até não vê, a gente vê na conversão de vendas uma melhoria, tá? O fluxo, ele está muito impactado em várias regiões pelo mercado, né? Quando a gente pega, assim, janeiro, a gente teve um fluxo mais forte na liquidação, que é o início, depois diminuiu, fevereiro já mais fraco, aí março, o início, semana do consumidor, foi bem forte a primeira quinzena, depois ele esfriou de novo. E aí a gente vai apurar essa migração específica de uma loja para outra, não é trivial. A gente está considerando aqui que perde bastante dessa venda. A gente colocou lá que podia perder tudo. Na prática, acho que 20% aí migra, é uma coisa pequena. São lojas pequenas, né? A gente não fechou nenhuma loja grande, então não é tão material assim. A readequação dos CDs, o que tinha para devolver, tem 2 CDs talvez que a gente pode resolver pagar uma multa contratual. O restante, a maior parte, a gente está sublocando uma área do nosso CD. Então as despesas são menores. As grandes a gente já gastou, já readequou, movimentou tudo, deixou o espaço vazio, e agora é só sublocar. Então a despesa, a maior parte já entrou, o que tem agora é muito pequenininho para ficar ao longo de 24. Então quando a gente pega a sua ponto lá de fechamento de loja, CD, se teria 150 milhões, acho que no ano todo, se você pensar em 100 milhões de reais, é mais perto desse número, tá? E que pode entrar ali da readequação e de eventuais multas, de fechamento de loja, fechamento de CD. Mas o grosso do material aqui, a maior parte mais relevante é a readequação via sublocação. Então a gente está em conversa com o mercado, já tem propósito, obviamente tentando otimizar, e um ou outro pode fazer sentido ficar vazio. A gente fica com o option de poder reabrir. Eu só desliguei todos os colaboradores, desligamos ali os contratos de terceiros, e a gente fica com a operação de um entreposto, que é um custo muito mais baixo do que um CD, e fazendo a entrega direto de um CD maior, que estava mais longe do cliente, mas conseguindo entregar ainda em 30 horas ou no máximo 48 horas, que a gente entende que é um prazo razoável, bom para a nossa categoria. Tá? Do default, a gente realmente é um fato novo, pode ter reversão, né? Lembrando, isso aqui não é definitivo, os advogados insistem que ainda é um fator possível, ou seja, probabilidade maior de ganhar do que de perder, mas pela área técnica nossa, discutindo tudo aqui, foi o valor que a gente entendeu como provisão razoável, eficiente e que tem que fazer nesse momento. Aí não sei se o Elcio quer dar mais um pouquinho de cor aí sobre default. Deixa eu colocar, acho que o importante, de fato, aqui, Iago, ele não tem impacto caixa. Nós temos aqui aproximadamente 340 milhões de depósitos judiciais que, no final do dia, ao término desse processo, qual seja a sua decisão final em todos os aspectos, podemos até ter um benefício, né, uma recuperação de caixa advindo desse levantamento desses depósitos judiciais. Então, acho que qualquer que tenha sido o valor, foi 220 aqui, ele é um evento não caixa e a gente não espera que tenha um consumo de caixa oriundo deste tema de default 22. Perfeito. Obrigado, Iago. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Iago. Valeu. Renato e Elcio, a gente não tem mais perguntas, então vou passar a palavra para vocês fazerem o encerramento, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, acho que a gente procurou aqui reforçar, né, as principais mensagens do ano. Acho que a gente está bem feliz, acho que deixar uma mensagem clara aqui no final, estamos felizes, confiantes com a capacidade de execução do time. Acho que tem entregas muito importantes ao longo de 2023. A gente já tinha falado com o mercado e já sabia, né, os números de P&L seriam impactados por esses custos de reestruturação. Alguns desses gastos, o payback é de 12 meses, mas eles eram necessários para a gente poder ter uma companhia leve, eficiente, rentável em qualquer cenário de demanda, não ficar dependendo de crescimento e de uma escala muito maior do que a atual para poder gerar valor. A gente consegue agora ter uma companhia que vai gerar valor mesmo em cenários de mercado com demanda um pouco mais reprimida. Esse foi o nosso objetivo, estamos satisfeitos até aqui, obviamente com a consciência que temos desafios de curto prazo, tem muita execução para ser feita ainda, mas a execução vem vindo num ritmo bom, hoje muito mais confiante, muito mais leve, muito mais animado com o futuro da companhia, com o que a gente tem para viver em 24. Então, agradeço a todos que confiaram até aqui, e sei que o início foi mais difícil,
entramos aqui numa nova fase, aí para começar agora a mostrar boas notícias a cada trimestre, com melhoria gradativa a cada trimestre. O bom é que o próximo trimestre é mais rápido, né? Daqui 2 meses já está falando de novo, e aí pode dar um update para vocês, mostrando por que a gente está confiante, por que está melhorando e como que a companhia vai ser vista lá no final de 24. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado a todos, uma boa tarde. Até logo.